Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise on the beat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kú ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kú ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn olórí bá bọ́ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Alawalu, alakiru, asohiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dàníyàn, ara tó wù ọ́ dá. Do you want to attract a lot of customers in your business? Maybe you are selling markets, or you have a shop that you want to attract a lot of customers. You can try this tip. It's very simple and very effective. And if you do it, believe me, you give me a good testimony by the grace of God. This is what we call aworo in Yoruba language. We all know what is aworo. Aworo to attract a lot of customers from every angles. So this is what I want to teach you people today, how to use a Sowori Njiji. A Sowori Njiji. I think you can see the translation from the screen. A Sowori Njiji and a natural salt to attract a lot of customers in your business. Iwájú ṣáni tí tàwa Ọlọ́run ló dé wa láyé ṣe bóun lóhun tó ṣolókùrò wa lẹ́ṣà ẹgbẹ́ wa ò ní. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Mutiola Tiboyo, son as Babewinje. If you are new to this channel, please consider subscribing to my channel and make sure that you turn on the notification bell. So whenever I upload to this channel, you'll be the first person to watch it. And if you need more of my videos, you are free to go back to my previous video. You see a lot of videos there that can help your spiritual life. You don't need to call me, you don't need to call anyone. You can do it without my knowledge. But always follow my instruction because follow my instruction rightly and you get a positive result. And make sure that you apply your faith because your faith is highly needed. Your faith is highly needed. Today I want to explain how to use a Sowori Njiji and the natural salt to attract a lot of customers in your business. If you want to make a lot of customers in your business, or in your shop, you want to make people to buy your goods, I will advise you to try this tip. It's very simple. It's very simple. How to do it? You get a Sowori Njiji. You can get 1 cup of a Sowori Njiji. All this measuring cup. You can get 1 cup of a Sowori Njiji. And if you like, you can get more than that. You can get 3, you can get 4, you can get 5. Depend what is in your pocket. You can get 3, 4, 5, 6 because it's very costly here in Nigeria, most especially here in Nigeria. It's very costly. You can get 1 cup at least 1,500 naira, and you will get a lot of natural salt. You can also use other salts, but not sea salt. You can use table salt, the one you are using in the kitchen, but don't use sea salt. A natural salt, the one that you are using to cook. That is what I mean. So if you want to do this, you go, you find a way, you find a place in your shop and you dig, most especially the main entrance. You will dig a hole. Then you now put the Sowori Njiji, you put it inside the hole. You now cover the Sowori Njiji with a natural salt. You cover it very well. Then you kneel down on it and you pray. You pray whatever thing you want. Pray for more customers. Don't pray for customer alone. Pray for more customer and a lot of money. Pray for a lot of customers and a lot of money. Don't say that, please, I need customers to patronize me. If you need customers to patronize you, they may come and buy something without paying. They may come and collect your good in credits, but make sure that you pray. You pray a lot of customers and a lot of money. When they come,
They should buy my market and pay me my money. That is what I mean. That is how to do it. Then you now cover it with sand. You can use cement to plaster it. So that's all. Àtọ́tún arére ìròyìn ayọ̀ kan mo mọ́ sí ti gbọ̀nyìn o ẹ tẹ́tí ibodè jẹ́ kí n máa bá mi ká lọ mi ò pẹ́ méjì èmi náà ni Pastor Brain gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mi ò mú ròyìn ìbànújẹ́ wá fún àfihàn ayọ̀ ẹ wo iléeṣẹ́ kan pàtàkì tí a mọ̀ sí Ewéjẹ́ Ben Nigeria Limited wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ọṣẹ ìyọ́nú àwọn àgbà produced by Dr. Olatiboye Mutiu aka Babewenje fọ́tò mọ́ mọ́ iṣẹ́ àmọ́bọ̀ ìyàwó àmọ́bọ̀ ọkọ àbúrò tó páyé ti kẹ̀yìn sí ẹ ọ̀nà àbáyọ ti dé o ọṣẹ ìyọ́nú àwọn àgbà wo májàyà 5,500 naira pẹ́rẹ́ ni agbékalẹ̀ ọ́fíìsì àjẹsí wọn wà ní Unique Avenue Gbága Ìkòròdú Lagos telephone 070-3742-2552 lẹ́ẹ̀kan sí 070-3742-2552 tàbí 080-2948-46-96 lẹ́ẹ̀kan sí 080-2948-46-96 fún ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp 090-53-33-27-47 lẹ́ẹ̀kan sí 090-53-33-27-47. fún àfikún kò sí ìlú tọ́ṣẹ yóò kí n dé o tọ́lá ṣẹṣẹ kó pé nọ́mbà yìí ọṣẹ yóò sì dọ́dọ̀ rẹ. Èyí tí mo sọ náà ni bí a ṣe máa ń lo èso wírí jíjẹ tí a bá jẹ́ nìkan tí a ní shop tí a wá nídìí a lot of customers tí a gbé ọjà kalẹ̀ tí wọ́n bá ra ẹ jẹ́ ká gbìyànjú eléyìí bẹ́ẹ̀ tí eléyìí à ń pè ní awọ́rò àfàrò kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká lọ sí ọjà ká lọ ra èso wírí jíjẹ bí agolo 2, 3, 4 ó depend bí a bá ṣe ní owó agbára tó ẹ jẹ́ ká ra kó pọ̀ a lè ra agolo 4 a lè ra agolo 5 a lè ra agolo 7 tá a bá ti rà àti iyọ̀ ìsebẹ̀ iyọ̀ dídì ẹ jẹ́ ká ra kó pọ̀ a lè ra bóyá bí ìdìríkà bí ike ọ̀dà kan ike ọ̀dà ńlá yẹn jẹ́ sí àjàkàrà kó pọ̀ bí agbára bá ṣe tó wá jẹ́ ká gbé ẹnu ọ̀nà ṣọ́ọ̀bù wa sáà ti gbẹ ẹ jẹ́ ká gbẹ kó jẹ dáadáa ẹ jẹ́ ká da èso wírí jíjẹ yẹn sínú ẹ̀ tá a bá ti dá sí wá jẹ́ ká da iyọ̀ ẹ jẹ́ ká dábòlé lórí ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ tì ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pé ká ní enough of customers kán dẹ̀ máa mówó wá tó bá béèrè customer nìkan ó lè máa wá kán máa sanwó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ti pẹ́ láti gbà yẹn tẹ́tí pẹ́ wọ́n lè wá kán máa bẹ́ẹ̀ ṣeré kán máa sanwó gidi fún ẹ gbàdúrà fún owó gbàdúrà fún customers kò dẹ̀ gbàdúrà fún owó lẹ́yìn ìgbà náà ẹ jẹ́ ká fi cement ká fi rẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ awọ́rò tó dájú ni ẹ̀ lágbára Ọlọ́run bí ó ṣe ń jẹ́ fáwọn ará ẹ̀yìn á sì jẹ́ fún wọn náà lágbára Ọlọ́run ẹ wo ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Mutiu Olatiboye tí ayé mọ̀ sí Ewéjẹ́ ìwádìí mi àtúmọ̀ mú ọ̀rọ̀ mi tuntun yàtọ̀ sí ilé wa ẹ máa gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí láti subscribe sórí ètò yìí kí lè kún fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn kọ́míkà tí a ti ṣe wípé èyí tí a ti ṣe púpọ̀ tí a ti ṣe lọ. Iwájú ṣáni tí tàwa Ọlọ́run ló dé wà láyé ṣe bóun lóhun tó ṣolókùrò wà lẹ́ṣà ẹgbẹ́ wa ò ní tú o. Alright èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Dr. Mutiu Taiwo Olatiboye yìí president ti ya ni èjì rẹ o wíríwírí lójú orogún ó èjì wọ̀rọ̀ lójú mẹ́mà ẹ̀ Taiwo tí mo sọ.